A very good afternoon, Pasangla. It's now or never. Very few days for your NEET exam. So we have come up with very easy chapters. So நேத்து நம்ம செல் சைக்கிள் அண்ட் செல் டிவிஷன் பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன சாப்டர் பார்க்க போறோம்? நீங்க டைட்டில்லே பார்த்திருப்பீங்க. 12 marks in less than 1 hour. That is the whole idea of this entire session பசங்களா. ஸோ நீங்க என்ன டாபிக் நான் எடுக்க போறேன்னு யாராச்சும் கெஸ் பண்ணீங்களா? பார்ப்போம். நேத்து யாரும் கரெக்டா சொல்லல, இன்னைக்கு யாரு கரெக்டா சொல்றீங்கன்னு பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி I have an important piece of information for all of you. Yes. Ma'am, if I start now, can I crack NEET? Absolutely you can crack பசங்களா. 80 days is not a joke. கண்டிப்பா crack பண்ணலாம். பட் என்னன்னா நீங்க இன்னும் ரொம்ப எஃபர்ட் கண்டிப்பா போடணும். ஓகே, நிறைய எஃபர்ட் போட்டு if you work hard ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலான ஒரு பிளான் கிரியேட் பண்ணி if you work hard definitely you will clear ABD கண்டிப்பா நீங்க கிளியர் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ காலையில பிசிக்ஸ், மத்தியானம் கெமிஸ்ட்ரி, ஈவினிங் பயாலஜி, ஃபுல் டே நீங்க ஃபுல்லா டெடிகேட் பண்ணீங்கன்னா you can definitely clear NEET. NEET ஒன்னும் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் ஆனவங்களுக்கு கிடையாது. NEET is an exam only for those who work hard பசங்களா. NEET is not an exam for toppers. NEET is not an exam for only intelligent people. It's an exam for hard working students. So that is what I believe, and அதை தான் நான் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்ல வரேன். ஓகே, ஸோ IVSAT எக்ஸாம் பற்றி சொல்லிடலாம். இன்ஸ்டன்ட் வேதாந்து ஸ்காலர்ஷிப் அட்மிஷன் டெஸ்ட். Vedantu offline centers are live now all over Tamil Nadu, Chennai, Tiruchi, Coimbatore and Maduraila offline centers live la irukku. So neenga instant exam eludhi instant ungalku scholarship kedaikum, and you can join our flagship offline courses. So what courses do we offer? From class 8 to class 12, foundation course and NEET course is what we are actually offering. Adha thavara mukkiyama JEE courses are also being offered. 100+ crore scholarship pool. Okay, register now. The link is given in the description below pasangla. So ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Yes, what is the benefit of taking this IVSAT at our offline centers? If you take IVSAT at our offline center, you are going to get 2 times better scholarship. Okay, so scholarship வந்து 2 மடங்கா இருக்கும். Definitely you can save a lot of money and you can get value education from Vedantu pasangla. This is what I promise. Okay, exclusive free 1-to-1 counseling session with our expert. Okay, book your slot now. Registration link is given in the description. Yes, right now இப்போதைக்கு நான் ஆஃப்லைன் நடத்தல. Maybe in the future I can do it. Okay, yes, we will start பசங்களா. We will start today's session. Any guesses? இன்னைக்கு நான் என்ன செஷன் எடுக்க போறேன்? ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சாப்டர். யாருக்காவது ஏதாச்சும் ஐடியா இருக்கா? What chapter I'm going to take, and it's going to come for minimum of 12 marks pasangla. Okay, so 2021 la இந்த ஒரு சாப்டர்ல இருந்து கிட்டத்தட்ட 6 question கேட்டிருக்காங்க. Okay, and with proof I'm going to show you by the end, because we are going to solve PYQs also in today's session pasangla. No, evolution கிடையாது. Any other guess? Biotechnology. So biotechnology is the correct answer. First chapter கிடையாது, second chapter biotechnology and its application is what we are going to do today pasangla. Okay, one shot, ஒரே ஷாட்ல இந்த entire chapter முடிக்க போறோம். What is more important? எப்படி questions கேட்டிருக்காங்க analyze பண்ண போறோம். Okay, we are also going to discuss PYQs. PYQs ரொம்ப முக்கியமா டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். Okay, so முதல்ல let's try to understand what is a year wise. ஒரு வருஷத்துலயும் எவ்வளவு questions கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். Okay, 2023 ல பசங்களா they have asked only one question. 2022 ல 2 question. 2021 ல பாருங்க 6 question கேட்டிருக்காங்க. That means 6 into 4, 24 marks have come from this very easy chapter called biotechnology and its application. Okay, 2020 ல 3 question கேட்டிருக்காங்க. So keeping all this in mind, the average number of questions in your 2024 exam can be 3. ஒரு 3 கொஸ்டின் கண்டிப்பா கேட்கலாம் இந்த சாப்டர்ல இருந்து. ஓகே, சில டாபிக்ஸ் இருக்கு, அந்த சில டாபிக்ஸ்ல இருந்து கண்டிப்பா கொஸ்டின் கேட்கப்படும். லைக் பிடி காட்டன், ஜீன் தெரப்பி, இந்த 2 மட்டும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க பசங்களா இந்த ஒரு சாப்டர்ல.
Okay, so very very good evening pasangla. Let's get into the session. Let's rock the session. So யாரெல்லாம் live join பண்ணிருக்கீங்களோ please do give me a fire in the chat section. We will start the session. Okay, so இந்த ஒரு chapterல இதெல்லாம் தான் பசங்களா இன்னைக்கு நம்ம கவர் பண்ண போறோம். Biotechnological application in agriculture, biotechnological application in medicine, okay, transgenic animals and ethical issues. Okay, so இதுல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் agriculture and medicine தான் பசங்களா. இது ரெண்டுல இருந்து questions வந்து ரொம்ப கம்மி தான். இது ரெண்டுல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான questions கேட்பாங்க. அப்புறம் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்டான அப்டேட் coming to this chapter, old NCERT இருக்குல்ல, இதே chapter old NCERT ல வந்து tissue culture கொடுக்கல. Okay, but the same chapter in the new NCERT they have included tissue culture. Okay, so we are going to cover it according to the new NCERT because tissue culture can be asked in your exam. Okay, so அதெல்லாம் தான் நம்ம இன்னைக்கு கவர் பண்ண போறோம். agricultureல medicineல gene therapy கவர் பண்ண போறோம், insulin கவர் பண்ண போறோம். Okay, transgenic animalsல what are the benefits of transgenic animals ன்னு பார்க்க போறோம். Then ரொம்ப briefa ethical issues பார்க்க போறோம். Okay, so we will start the session pasangla. Biotechnology in agriculture. Okay, so India or independence aanonne India had a shortage of food pasangla. Okay, so at that time there was a lot of money which was invested in agricultural research. Okay, I think all of you know about Jawaharlal Nehru. He was the one who started the 5-year plan. Okay, and the 5-year plan la romba importance kodukapattuchi agriculture kana importance. Okay, so I'm going to talk about green revolution also here guys. Okay, so enna pasangla, let us look at the 3 options that can be thought for increasing food production. நான் எப்படி வந்து food production increase பண்ணலாம்? Agrochemical based agriculture, fertilizer, pesticide, insecticide, அததான் நம்ம agrochemical based agriculture ன்னு சொல்றோம். அடுத்தது வந்து organic agriculture, using organic farming. Okay, no chemicals, everything is natural, that is what we call it as organic agriculture. மூணாவது வந்து genetically engineered crop based agriculture. This is what we are going to concentrate pasangla. In the genetically engineered crop based agriculture is what is the application of biotechnology. Adha patti da inniki nama session la paaka porom. Okay, yes, green revolution. So ivarala nama father of green revolution in India nu solrom. Yarkad ivar yaran theriyuma? Does anyone know who is this person? Does anyone know who is this person? It is M.S. Swaminathan. Okay, M.S. Swaminathan is called as the father of green revolution in India. Today India is self-sufficient in agriculture. It is because of green revolution pasangla. Okay, so the green revolution succeeded tripling the food supply, but yet it was not enough to feed the growing Indian population. So Indian population is ever growing. Ippiyum grow aite da irukku. Increased yields have partly been due to the use of improved crop varieties, but mainly due to the use of better management practices and use of agrochemicals. However, for farmers in the developing world, agrochemicals are often too expensive. Correct? So, ipa nama India mari or countries la indha mari agrochemicals are very expensive. Okay, so the the scientists started coming up with an alternative option for this agrochemical, and that was your genetically modified or genetically engineered crops. Okay, adu romba romba mukkiyamaana vishayam. In the yield with existing varieties are not possible using conventional breeding. So இதுதான் green revolution பத்தின ஒரு information. Okay, so yaar ivaru M.S. Swaminathan. So ipo ivar vandonne he actually changed the entire agricultural pattern. Okay, so in the green revolution la ஒரு முக்கியமான ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஃபாலோ பண்ணாங்க. அதுதான் பசங்களா tissue culture. So in the handwritten notes உங்களுக்கு வேணும்னா you can download it from the link that is given in the description below. Okay, so what is tissue culture? It's a technique of growing plants using a part of a plant under sterile condition in a nutritive media. Okay, இது நம்ம என்ன சொல்றோம்னா soil யூஸ் பண்ணாம ஒரு plant கல்ச்சர் பண்றதா tissue culture
கல்ச்சர் பசங்களா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ இதுல வந்து எப்படின்னா நான் சீட்னால தான் என்னோட பிளான்ட்டை க்ரோ பண்ண முடியும்னு கிடையாது. ஐ கேன் க்ரோ மை பிளான்ட் ஃப்ரம் எனி பார்ட் ஆஃப் த பிளான்ட். ஓகே, இட் குட் பி அ லீஃப், இட் குட் பி அ ஸ்டெம், இட் குட் பி அ ரூட், ஆந்தர், ஓவியூல், எந்த ஒரு பார்ட் ஆஃப் த பிளான்ட்ல இருந்தும் ஐ கேன் ஆக்சுவலி கல்ச்சர் த ஹோல் பிளான்ட். அதை தான் நம்ம டிஷ்யூ கல்ச்சர்னு சொல்றோம். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அடுத்தது என்னன்னா explant. What is explant பசங்களா? It is a part of the plant, okay, which is used in tissue culture. The part of the plant which I'm using in tissue culture is called as explant. It could be a root, it could be a stem, it could be a leaf, anything. It could be a meristem. எது வேணாலும் இருக்கலாம். Okay, then you have something called as totipotency. என்ன மேம் இது totipotency னா என்ன? When this explant, I will show you it in a picture. One second. பாருங்க பசங்களா, இதுதான் லீஃப்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, I'm taking a very small part of this leaf, okay, and I'm placing it in a nutritive media. என்ன பண்றேன்? I'm placing it in a nutritive media. Okay, so what happens when I place it in a nutritive media under sterile condition? Sterile condition na where there is no contamination. Okay, so this explant undergoes callus formation பசங்களா. Okay, it undergoes callus formation. ஒரு mass of undifferentiated cells form ஆகும். Okay, these leaf cells will lose their function and they become undifferentiated. நம்ம plant growth and development லயும் பார்த்திருப்போம். differentiation, undifferentiation and dedifferentiation. Okay, this is what we call it as callus. Okay, the undifferentiated mass of cells are called as callus. இப்போ இந்த callusல இருக்க ஒரு செல்ஸுமே பசங்களா, every cell in the callus is totipotent. Okay, what is totipotent? Let's take this T as total. Okay, every cell is capable of giving rise to the entire plant. அததான் நான் வந்து totipotent ன்னு சொல்றேன். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, so that is how we define totipotency. It is the ability of a cell or an explant to regenerate into a whole plant. ஒரு சின்ன செல்லால என்னோட whole plant வந்து என்னால regenerate பண்ண முடியும். That property is called totipotency. Next you have micropropagation. It is a technique of growing many plants using tissue culture. நான் வந்து நிறைய plants இந்த மாதிரி tissue cultureால grow பண்ண முடியும். What is the advantage of growing plants பசங்களா? What is the advantage of growing plants using tissue culture? Any idea? சொல்லுங்க பசங்களா, what is the advantage of growing plants using tissue culture? One thing, I can grow a lot of plants ஒரு குட்டி ஸ்பேஸ்ல, right, and I can make them sterile. Okay, அவங்க disease வராத மாதிரி என்னால பார்த்துக்க முடியும். Okay, and I'm going to get a greater yield. They are disease resistant. I can grow a large number of plants in a very limited area, and definitely their quality is way too better. So that is what your micropropagation is pasangla. Okay, next you have somatic hybridization. What is somatic hybridization? It is a fusion of somatic cells. Okay, இப்போ ரெண்டு செல் எடுத்துக்கிறோம், அந்த ரெண்டு somatic cell வந்து hybridize பண்றோம். அதுதான் நம்ம somatic hybridization ன்னு சொல்றோம் பசங்களா. It is a fusion of protoplasm. Ma'am, protoplasm என்ன ma'am? It is a plant cell without cell wall பசங்களா. இப்போ I have this, you can see this is a tomato plant, this is a potato plant. Okay, I am removing their cell wall. After removing, what do I get? I get protoplast. Protoplasm என்றது வேற, protoplast என்றது வேற பசங்களா. Protoplasm is a liquid content. Protoplast is a plant cell without cell wall. All of you remember this. Now what do? I fuse these two protoplasts. Okay, that is what I call it as protoplast fusion, and that process is called somatic hybridization. And how am I fusing these two protoplasts? Using polyethylene glycol. Okay, using PEG. This is a fusing agent. இப்போ இந்த ரெண்டு செல்லுமே fuse ஆயிரும். fuse ஆனா என்ன ஆகும் பசங்களா? இந்த ஒரு செல்ல வந்து பொட்டாட்டோக்கான கேரக்டர்ஸும் இருக்கும், டொமேட்டோக்கான கேரக்டர்ஸும் இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? பொமேட்டோன்னு சொல்றோம். And that is how we produce hybrid plants. Okay, நம்ம மார்க்கெட்ல
எத்தனையோ விதமான ஹைபிரிட் கிராப்ஸ் இருக்கு கரெக்டா சோ அததான் நம்ம somatic hybrids ன்னு சொல்றோம் and the process is called somatic hybridization it is quite a very important topic பசங்களா கண்டிப்பா இந்த வருஷம் இந்த டிஷ்யூ கல்ச்சர்ல somatic hybridization வந்து ஒரு question டெஃபினட்டா கேட்கலாம் because the syllabus is reduced earlier இது வந்து strategies in food production and enhancementல இருந்துச்சு இப்போ வந்து அது வந்து இங்க இது இம்பார்ட்டண்டா இருக்குன்னு சொல்லி இங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிருக்காங்க கண்டிப்பா இதுல இருந்து ஒரு question கேட்கப்படலாம் okay so next we have soma clones they are all important terms உங்களுக்கு வந்து full topic கிடையாது they are introducing you to tissue culture அவ்வளவுதான் what are soma clones plants produced through micro propagation are genetically identical ஆமாதானே பசங்களா they will all be identical there will be no variation that is what we call clones what is clones multiple copies of the same cell or multiple copies of the same living organism is what we call it as clones okay ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் example tomato banana and apple okay இத தவிர we also have a culture called apical meristem culture பசங்களா I think all of you know the tip of the shoot or the tip of the root is made up of apical meristem so when I take this apical meristem as an explant and when I culture it definitely the plant will be free from viral diseases okay apical meristem culture are used to produce virus free plants this could be a very important question in your exam example banana sugarcane and potato ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் okay this is about your tissue culture pasangla ipo let's try to understand why biotechnology or why genetically modified crops in the field of agriculture ஒரு line ரொம்ப முக்கியம் pasangla let's start with the first one they made crops more tolerant to abiotic stress like cold drought salt and heat okay what is abiotic stress high temperature low temperature high salinity low salinity that is what we call it as abiotic factor இப்போ பசங்களா நிறைய crops நம்ம இந்தியால grow பண்ற crops துபாய்லயும் grow பண்றாங்க எப்படி பசங்களா துபாய் is a very dry climate that is possible because of genetic engineering recombinant DNA technology biotechnology அதனால மட்டும்தான் all these things are possible okay the next thing reduce reliance on chemical pesticide pest resistant crops like your bt cotton bt brinjal they're all pest resistant amava illaya so we have to reduce the reliance on chemical pesticides okay so definitely chemical pesticides are harmful they contain very dangerous chemical adu vandu nama food chain enter agudhu so adu vandu nama complete avoid pannalam next help to reduce post harvest loss okay post harvest there can be a lot of losses okay because of insect manifestation pest manifestation adunala nariya loss nadakalam and the loss வந்து இந்த ஒரு biotechnology or genetic engineering is reducing okay next increase the efficiency of mineral usage by plants this is very interesting pasangla enoda plants வந்து I can make it more efficient okay to absorb the nutrients from the soil okay I'm not changing anything here I'm just making my plants more and more efficient enoda plants வந்து நான் ரொம்ப strong ஆக்குறேன் so that it can absorb more and more nutrients from the soil that is what it means the next one enhance nutritional value of the food example golden rice vitamin A enriched rice correct எல்லாருக்குமே தெரியும் golden rice ன்றது it has an enhanced usually rice ல வந்து carbohydrates இருக்கும் கொஞ்சோண்டு proteins இருக்கும் கரெக்ட்டா ஆனா இந்த golden rice ல வந்து vitamin A content வந்து அதிகமா இருக்கு beta carotene ன்னு சொல்லி ஒரு vitamin A content வந்து அதிகமா இருக்கு so this can be used to treat malnourishment னா என்ன people who are not children who are not given enough nutrition okay so that's very important here let's now continue genetic engineering can also be used to make plants produce their own toxin to protect against pest to protect against insect okay so insect resistant ஒன்னு இருக்கு
பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் இருக்கு. இது ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதுல இருந்து கண்டிப்பா கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் பசங்களா. ஓகே, so the first thing you guys have is BT. இத வந்து மறக்கவே முடியாது. ஓகே, BT stands for Bacillus thuringiensis. ஓகே, இது என்ன மேம்? Bacillus thuringiensis-ன்றது என்ன மேம்? It is a bacteria பசங்களா. This bacteria produces one toxin called BT toxin. So இந்த BT toxin is insecticidal. Insecticidalனா என்ன மேம்? It is going to kill insects பசங்களா. நான் சொல்ற ஒரு லைனும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். BT toxin is produced by a bacteria called Bacillus thuringiensis, BT for short. BT toxin has been cloned from the bacteria and been expressed in plants to provide resistance to insects without the need for insecticide. In effect, created a biopesticide. So in the BT cotton வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா biopesticide ன்னு சொல்றோம். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, so what will happen ma'am if I use pesticide? Simply, why don't I use pesticide and kill my insects? Pasangla, those pesticides or insecticides are harmful to us also. It is harmful to the soil also and harmful to the plants as well. So adanala we have bought an alternative option called BT cotton, BT brinjal, BT corn. நிறைய இருக்கு பசங்களா. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Yes, examples are BT cotton, BT corn, rice, tomato, potato and soybean. நல்லா இருக்கு பாருங்க. Genetically modified, GMO na genetically modified organism. It is an insect resistant plant. Okay, I hope this is clear. Now, some strains of Bacillus thuringiensis produce proteins that kill certain insects such as lepidopterans, okay, coleopterans and dipterians. Ma'am, in the lepidopterans, coleopterans, dipterians na enna ma'am? They are the different classes of arthropoda. Okay, insecta irukku, correct? Arthropoda la insecta irukku. And the insecta la subclasses nu sollalam lepidopterans, coleopterans and dipterians. Okay, so lepidopterans la enna ma'am varudhu? Tobacco budworm, armyworm. Okay, coleopterans la enna varudhu? You have beetles. Okay, dipterians la enna varudhu? Flies and mosquitoes. Okay, very important. Now, Bacillus thuringiensis forms protein crystals during a particular phase of their growth. These crystals contain a toxic insecticidal protein. So அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த பாக்டீரியா இருக்குல்ல, Bacillus thuringiensis, it produces a toxin. Okay, and that toxin is insecticidal in nature. Incidal na enna? It is going to kill the insect. Pesticidal na enna? It is going to kill the pest. Every word is very important. Okay, இதுதான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். So where do they go and get? இது வந்து ஒரு crystal. இந்த BT toxinன்றது இப்படி crystallized-ஆ இருக்கும். Okay, so இந்த crystals எப்போ என்னோட insects consume பண்ணுதோ they get activated. Okay, ஏன் மேம் இந்த BT toxin ஹாய் ஏன் மேம் இந்த BT toxin வந்து வேற யாரையுமே அஃபெக்ட் பண்ணாதா? அஃபெக்ட் பண்ணாது பசங்களா. Because these BT toxin are in an inactivated state. Okay, they are crystallized. When do they get solubilized? They get solubilized in the gut. Okay, so how does the BT toxin kill insect without causing any harm to the host plant or the bacteria producing it? சொல்லுங்க பசங்களா. Is it going to affect my plant? No. Is it going to affect the bacteria? No. But how is it going to kill only the insects? Okay, so that is very interesting to understand. All of you, please do concentrate here. Okay, BT toxin protein exists as inactive protoxin. Na sonna mari BT toxin வந்து என்னோட பாக்டீரியால inactive stateல இருக்கும். Okay, so whenever this insect, okay, consumes that BT toxin, it is going to get activated in the alkaline pH of the gut. இந்த ஒரு வேர்ட் மட்டும் நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க உங்களோட எக்ஸாம். ஓகே, சோ அந்த கிறிஸ்டல் வந்து எப்ப ஆக்டிவேட் ஆகுது? என்னோட கட்ல. யாரோட கட்ல? என்னோட இன்செக்டோட கட்ல வந்து அது ஆக்டிவேட் ஆகுது, which solubilizes the crystal. இப்போ அந்த கிறிஸ்டல் வந்து it has become activated. Okay, now those activated toxin binds to the surface of the midgut in the epithelial cell and creates spores. Okay, என்னோட கட்ல இங்க பாருங்க
The Bt toxin has created a stomach upset, very bad stomach upset in the insect, and the insect dies. It causes perforation and death of the insects. Okay, ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இது சிம்பிளா நாலே லைன்ல சொல்லி தரேன். Okay, so first you have Bt, Bacillus thuringiensis. What do they produce? They produce Bt toxin. இந்த Bt toxin எப்படி இருக்கு? ஒரு கிறிஸ்டல் மாதிரி இருக்கு. அது ஒரு inactive formல இருக்கு. Okay, so when this Bt toxin is consumed by insect, it gets activated in alkaline pH, and the crystal வந்து solubilized okay, they are going to cause perforation of epithelial cell. புரிஞ்சதா பசங்களா? இது புரிஞ்சா please do give me a thumbs up in the chat section, or else I'll repeat it because it's very important. They are going to cause a perforation in the epithelial cells. Any doubts? Anybody? Okay. இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பசங்களா. Next நம்ம we will continue. Specific Bt toxin gene were isolated. இது வந்து ஜெனரலா நடக்கிறது. So நம்ம என்ன பண்ணோம்னா we started taking that Bt toxin gene. Okay, biotechnology class தான் எடுத்துட்டு இருக்கேன், second chapter. Okay, yeah. So என்ன நடக்கும்னா இந்த Bt toxin gene வந்து நம்ம இந்த plant குள்ளே incorporate பண்றோம் using genetic engineering. Okay, it's incorporated into several crop plants such as cotton. The choice of genes depend upon the crop and the targeted pests, as most Bt toxin are insect group specific. Okay, inga paarenga pasangala, here you see two kind of cotton. Okay, here you see one cotton and here you see another cotton. So this is not infested by the insect, this is infested by the insect. Yeah, please do tell me what's your doubt. Okay, idu vandu not infected. Okay, infected or infested or paravala, but this is infected. Okay, there will be a loss of crop that is happening. Okay, idu rendume romba mukkiyamaana line unga NEET exam. Both of these lines are very important. The toxin coded by gene 𝒘1AC named 𝒘. Okay, the Bt toxin இருக்குல்ல, இந்த Bt toxin கோட் பண்றதுக்கு ஒரு ஜீன் இருக்கும்ல, அத வந்து நம்ம 𝒘 genes ன்னு சொல்றோம். CRY ன்னு சொல்லலாம். Okay, 𝒘 ன்னு சொல்றா ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். So we will remember it as 𝒘 genes. Okay, there are a number of them. For example, the proteins encoded by the 𝒘1AC and 𝒘2AB control the cotton bollworm, and that of 𝒘1AB controls your corn borer. Okay, what is this corn borer? What is this cotton bollworm? They are insects. Okay, corn bollworm infects your cotton, okay, and you have a corn borer that is going to infect your corn. Okay, they have specific genes which will target them. This one line is very important pasangla. Okay ma'am, idella ivlo solringa ma'am, in the Bt toxin will it affect human being? No pasangla. There is no such evidence that Bt toxin will affect human being, because it is highly insect specific. அது வந்து அந்த இன்செக்ட மட்டும் தான் கொல்லும், அது வந்து அந்த இன்செக்ட மட்டும் தான் இன்ஃபெக்ட் பண்ணும். இதனால என்ன மேம் யூஸ்? The farmers are saved பசங்களா. எவ்வளவோ லட்சம் டன்ல வந்து நிறைய crop loss ஆகும். Okay, because of this insects. Now the crop loss has reduced, the farmers are in a better place. Okay, so maybe or 2005-6 la in the Bt cotton, Bt brinjal against naraya pere Indians, because we are not ready to take or bacteria landu vanda gene nama consume pandroma. People were not ready to accept biotechnology in 2005 and 2006. Okay, so many people came into the streets, they were all against Bt cotton and Bt brinjal, but now people have understood the importance of Bt cotton and Bt brinjal. Okay, இப்போ உங்களுக்கு வர பாதி brinjal is Bt.
ஓகே, அது கண்டுபிடிக்க முடியாது பார்த்தா. ஓகே, இன்செக்ட் இன்ஃபெஸ்டேஷன் இல்லாட்டி கண்டிப்பா அது வந்து நிறைய சான்ஸ் இருக்கு that it belongs to BT. Okay, it has been commercialized in India and it's for the good of the farmers பசங்களா. இதனால நம்ம human beings-க்கு எந்த ஒரு அஃபெக்ட்டுமே கிடையாது. Okay, so this is one thing. Next thing I want to talk about is இங்க பாருங்க, இது BT cotton, இது non BT cotton. இங்க பாருங்க, இதுல பாதி காட்டன் போயிடுச்சு இன்செக்ட் மேனிஃபெஸ்டேஷனால. திஸ் இஸ் BT corn. ஓகே, திஸ் இஸ் நான் BT corn. எவ்வளவு crop loss ஆயிருக்கு பாருங்க. Yes or no? Why should we simply என்ன சொல்றது, give us so much of loss? தேவையே கிடையாது when we have this method. Okay, yes. Now, however, beside insects, the nematodes can also be parasite. என்ன மேம் சொல்றீங்க, nematodes parasite இருக்குமா மேம்? கண்டிப்பா இருக்கும் பசங்களா. You have a nematode called 𝑚𝒚𝒚𝒐𝒏𝒏𝒆𝒍𝒔 incognita. Okay, this is going to affect the root of tobacco plants. இங்க பாக்குறீங்கல்ல, இதெல்லாம் tobacco plants. Okay, இந்தியால biggest business is tobacco used in the making of cigarettes. Okay, so tobacco வந்து ஒரு commercial crop. Okay, many people, many farmers depend on tobacco. Okay, அதுல வந்து ஒரு particular nematode இருக்கு. We call it as 𝑚𝒚𝒚𝒐𝒏𝒏𝒆𝒍𝒔 incognita. It can infect the roots of tobacco plant, causing a reduction in the yield. அது வந்து yield வந்து ரொம்ப குறைக்கும். இதுதான் பசங்களா அவங்க 𝑚𝒚𝒚𝒐𝒏𝒏𝒆𝒍𝒔 incognita. It belongs to Annelida. Okay, so you can see it causes root knot disease in your tobacco, and as a result the roots will not be able to perform better and உங்களுக்கு வந்து crop yield வந்து ஒழுங்கா கிடைக்காது. சரி மேம், இது எப்படி மேம் பயோடெக்னாலஜி சரி பண்ண முடியும்? That is a most interesting thing பசங்களா. We use a technique called anti-sense technique. Okay, so what is this anti-sense technique? அது வந்து நம்ம gene silencing technique ன்னு சொல்றோம். So how can plants be prevented against nematode? That is what we are going to understand. Okay, a technique known as RNA interference or RNAi is used to prevent tobacco plants from nematode infestation. Okay, so we use RNAi technique or RNA silencing technique. Okay, what does I here stands for? Interference. Yes, this is a natural cellular defense present in all eukaryote and it involves the silencing of expression of target mRNA. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இங்க பாருங்க பசங்களா, this is your நியூக்ளியஸ். ஓகே, நியூக்ளியஸ்ல டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடக்குது. டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடந்தா என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும்? mRNA ப்ரொடியூஸ் ஆகும். நான் என்னோட லேபரேட்டரியில இந்த mRNAக்கு காம்ப்ளிமெண்டரியா ஒரு சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்டட் RNA ப்ரொடியூஸ் பண்றேன். Now this RNA will go and base pair with the mRNA of my 𝑚𝒚𝒚𝒐𝒏𝒏𝒆𝒍𝒔. Okay, thereby it is going to silence. So இது என்னன்னு சொல்றோம்? Gene silencing ன்னு சொல்றோம். Okay, gene silence ஆயிடுச்சுனா you will not have no translation. If there is no translation, there will definitely be no any kind of interaction. Okay, and ஒரு nematode-னால it cannot move further. It cannot continue its life cycle. So இதெல்லாம் நம்ம RNA interference technology ன்னு சொல்றோம், இல்ல gene silencing technology ன்னு சொல்றோம், இல்ல anti-sense technology ன்னு சொல்றோம். So இது வந்து ஒரு sense RNA. Okay, அதுக்கான anti-sense RNA வந்து நான் laboratoryல prepare பண்ணி I'm introducing. Okay, that is going to cause the base pairing of the two RNA. Now this RNA is not ready for translation and as a result the insect cannot move further. புரிஞ்சதா பசங்களா எல்லாருக்குமே? What is RNA interference? If you have any doubt, please do let me know. Okay, this method involves silencing of a specific mRNA due to complementary double-stranded RNA molecule that binds to and prevents translation. That is what we are trying to do here. Okay, the source of this complementary RNA could be from an infection by virus, have RNA genome or mobile genetic elements using transposons. இதை நம்ம எப்படி பண்றோம்னா transposons யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். What are transposons? They are jumping gene. They move from one part of the genome to the other. So அதை யூஸ் பண்ணியும் நம்ம இதை பண்ணலாம். That replicate via an RNA intermediate. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். But how is
this technology used in the case of this மெலைடோகைனி இன்காக்னேட்டா? சரி மேம், நீங்க சொன்னீங்க இந்த மாதிரி ஆன்டிசென்ஸ் டெக்னாலஜி இருக்குன்னு சொன்னீங்க. பட் இது எப்படி நம்மளோட நெமட்டோட் கேஸ்ல எப்படி யூஸ் பண்ணப்படுது? அதை தான் நம்ம முக்கியமா பார்க்க போறோம். யூசிங் agrobacterium vectors. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான question பசங்களா. nematode specific genes were introduced into the host plant. இங்க யார் பசங்களா host plant? It is tobacco. So tobacco is the host plant into which my agrobacterium vector which carried my specific gene was introduced. Okay, the introduction of DNA was such that it produced both sense and antisense RNA in the host cells. Okay, sense RNA produce பண்ணுது, antisense RNA produce பண்ணுது. So the sense RNA and antisense RNA will base pair. Okay, and as a result the gene will be silenced. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, yes, this is what is happening. Host plant generated double strand RNA trigger protection against nematode infestation. Roots of a typical control plant. Transgenic plant root 5 days after deliberate infection of nematode but protected through novel mechanism. So இதுதான் ஒரு infected plant. Okay, இதுக்குள்ள இப்ப வந்து நம்ம agrobacterium introduce பண்றோம் which carries my RNA. Now you can see how the infection has reduced. Okay, infection reduced. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Yes, I have a question. பாப்போம் எத்தனை பேர் ஆன்சர் பண்றீங்கன்னு. Bacillus thuringiensis forms protein crystals which contain insecticidal protein. This protein, tell me the right answer, binds with epithelial cells of the midgut of the intestine pest, ultimately killing it. It is activated by acidic pH of the gut of the insect pest. Does not kill the carrier bacterium which is itself resistant to this toxin. All of these. சொல்லுங்க பசங்களா, what is the right answer here? Yes, என்ன பசங்களா ஆன்சர் இதுக்கு? The answer is option A. Okay, because it is not acidic pH, here it is alkaline pH. Okay, it is not resistant. Okay, it is inactivated. Okay, the right answer is option A. Option A is the correct answer. Next question. 𝒌2AB, 𝒌1AB produce toxins that control. The 𝒌2ABU, 𝒌1ABU, they produce toxin that control cotton bollworm and corn borer respectively. So 𝒌2AB is cotton bollworm, 𝒌1AB is corn borer. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான question from these parts. Okay, yeah. Now we'll move on to biotechnology in medicine. Agriculture முடிச்சாச்சு, இப்போ நம்ம பார்க்க போறது medicine. Okay, so medicine la biotechnology oda application வந்து abundant பசங்களா. We cannot imagine the current medicine, current life. Okay, இல்ல ஒரு நம்மலாம் இப்போ ஒரு 60-65 வரைக்குமே ஒரு average lifespan improve ஆயிருக்கு, கரெக்ட்டா? That is because of biotechnology. That is a gift of biotechnology. Okay, you have genetically engineered insulin, you have gene therapy, you have molecular diagnosis. Okay, so இதுல நம்ம முக்கியமா பார்க்க போறது gene therapy. அத பத்தி தான் நிறைய information நம்ம பார்க்க போறோம். So let's start பசங்களா, let's get started. So முதல்ல insulin பார்க்கலாம். What is this insulin? Insulin is a hormone that is produced by the beta cells of islets of Langerhans, நம்மளோட pancreas. எப்போ வந்து எனக்கு இந்த insulin தேவைப்படுது? When a person is suffering from diabetic mellitus. Correct? So diabetic mellitus ன்றது hyperglycemia, high sugar level. So when a person is having high sugar level, we inject them with insulin. Okay, to control their sugar levels. Very very important. It is used in the treatment of diabetic mellitus. Okay, so management of adult onset diabetes is possible by taking insulin at regular intervals of time. What would a diabetic patient do if enough human insulin was not available? என்ன பண்ணாங்க ஒரு 50-60 years back? What did they do to isolate insulin? Can anyone tell me? என்ன பண்ணாங்க இன்சுலின் ஐசோலேட் பண்றதுக்கு? என்ன பண்ணாங்க? Hi, I'm good. How are you? Yeah.
சொல்லுங்க பசங்களா. இன்சுலின், இப்போ இன்சுலின் ரீகாம்பினன்ட் இன்சுலின் வந்திருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி they used to kill cow, they used to kill calf, pig, okay, and from their pancreas they used to isolate the insulin and give it to human beings, okay. So இது வந்து அவ்வளோ கரெக்டான அப்ராப்ரியேட்டான மெத்தடா இருந்தில்ல. Yes, they used to isolate it from pig and all. It was not a very correct method. Why ஒன்னு வந்து you are killing so many animals, that is not ethically correct. ரெண்டாவது பசங்களா, those pig insulin or cow insulin was allergic to human being. So human beings started developing allergy to that kind of insulin. Okay, so they had to find a kind of என்ன சொல்றது, ஒரு alternative, and that alternative was human insulin. அது வந்து நம்ம humulin ன்னு சொல்றோம். Yes, rejection, கண்டிப்பா அது ரிஜெக்ட் ஆயிரும், ஒரு அலர்ஜிக் ரெஸ்பான்ஸ் வந்துரும், ரைட். ஸோ இந்த ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி பத்தி தான் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். Would the insulin isolated from other animal be as effective as that secreted by the human body? And would it not elicit an immune response in the human body? Yes, it is not as effective as human insulin, and it elicited an immune response. So that option they had to delete it, and they had to come up with something very, very, very important. Okay, yes, insulin. நீங்க என்ன காலேஜ் என்னையவா கேக்குறீங்க? Are you asking me? I'm not in college. I finished my education. I'm a postgraduate in biotechnology. My subject is MSc biotechnology. Okay, yes. Now imagine if bacteria were available which could make human insulin. Okay, ஒரு பாக்டீரியா இருக்கு, அந்த பாக்டீரியாவை நான் கொஞ்சம் இன்ஜினியர் பண்றேன் so that it can produce human insulin. How interesting is that? It's so very interesting. Suddenly, the whole process becomes so simple. There were so many people who used to die because of improper treatment because of diabetes. Okay, ஒரு 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி டயபெட்டிஸ்க்கான ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். But now, diabetic treatment has become so easy because of this one thing. Okay, you can easily grow a large quantity of the bacteria and make as much as insulin you need. ஒரு பாக்டீரியா வச்சு I can make as much as insulin I need. How interesting is that? Okay, yes, கண்டிப்பா போடுறேன். Yes, okay. Structure of insulin. Insulin என்றது எப்படிப்பட்ட ஒரு molecule? யாராச்சும் சொல்லுங்கப்பா. What is insulin? What is this? Is it a protein? Is it a carbohydrate? Is it a lipid? Anybody can tell me what is it? Insulin is a peptide hormone. எப்படிப்பட்ட ஹார்மோன்? அது ஒரு peptide hormone பசங்களா. Okay, now what is this insulin made up of? Okay, ரெண்டு இன்சுலின் இருக்கு. ஒன்னு வந்து ப்ரோ இன்சுலின், okay, இன்னொன்னு வந்து இன்சுலின். Okay, anybody knows what is the difference between pro-insulin and insulin? Pro-insulin is made up of A chain, B chain and then C chain. மூணு chain இருக்கு. A இருக்கு, B இருக்கு, C chain இருக்கு. இந்த question ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பசங்களா. Whereas insulin has only A chain and B chain. Yes, insulin has only A chain and B chain. And how are these joined? They are joined by disulfide bridge. Okay, so இந்த மாதிரி disulfide bond இருக்கும். இது ரொம்ப முக்கியமான question. I have the pictures, I'll show it to you. For now, try to understand the difference between pro-insulin and insulin. Pro-insulin என்றது ஒரு inactive insulin. அதுல வந்து மூணு chain இருக்கு. A, B, C. Insulinல எத்தனை chain இருக்கு? வெறும் A and B. Remember that? Okay, and how are they joined? They are joined by disulfide bonds. Okay, இப்போ ஒரு question. இங்கே ஒரு question கேட்டிருக்காங்க. Let me see how many of you will answer it. Think about whether insulin can be orally administered to diabetic people or not. இப்போ வந்து நம்ம இன்சுலினை இன்ஜெக்ஷன் தான் எடுத்துக்கிறோம். Right? We take insulin injection. They are asking you why insulin cannot be taken as a tablet. ஏன் வந்து நம்ம மிச்ச டேப்லெட்ஸ் மாதிரி இன்சுலினையும் ஒரு டேப்லெட்டா நம்மளால எடுத்துக்க முடியாது? Who will tell me the answer? The answer is very much in the board. Yes, any idea? Insulin என்றது ஒரு protein பசங்களா. You know what will happen when you take protein to your gut? The protein gets digested.
right? நம்ம உடம்புல protease இருக்கு, நம்ம digestive systemல protease இருக்கு. The proteases will digest insulin. Yes, செலக்டிவா இருக்காது. இந்த எஸ் அது ஒரு விஷயம் தான். ஏன் வந்து அதை நம்ம பிளட்ல கொடுக்குறோம், டிரெக்டா டிரெக்ட்லி இட் கோஸ் இன்டு மை பிளட் ஸ்ட்ரீம். இதே நான் வந்து ஓரலா எடுத்து என் வயிற்றுலையோ என் இன்டெஸ்டைன்லயோ நிறைய புரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம்ஸ் இருக்கு. they will digest the proteins. புரிஞ்சுதா பாலா? அதனாலதான் நம்ம இன்சுலினை வந்து இன்ஜெக்ஷனா எடுக்கிறோம். Okay, but there are researchers going on all over India. Bangalore ஒரு place இருக்கு, Biocon னு சொல்லி நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. So they are working on oral insulin. Okay, நடந்துட்டு இருக்கு. Maybe in another 5-10 years you can get oral insulin. ஏன்னா இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷன் எடுக்கிறது அவ்வளோ பெயின் பசங்களா. நீங்க பார்த்திருந்தீங்கன்னா உங்க வீட்டுல உங்க தாத்தா பாட்டி பார்த்திருந்தீங்கன்னா you should see how painful it is. அந்த இடமே நம்பாயிரும். ஓகே, ஒரு நேரம் ஒரு இடத்துல இன்ஜெக்ஷனே போட முடியாது, பிகாஸ் அந்த இடத்துல எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா புண்ணாயிரும், ரைட்? ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இட்ஸ் என்ன சொல்ற ஃபியூச்சர் ரிசர்ச் ப்ராஸ்பெக்ட்னு சொல்லலாம், ஓரல் இன்சுலின். ஓகே, எஸ், வி ஷில் கண்டினியூ. ஹாய். Yes, insulin has 2 chain, A and B, and a total of 51 amino acid. இதெல்லாம் கொஞ்சம் extra information தான். Chain A has 21 residues, chain B has 30 residues. The 2 chains are joined via a disulfide bridge. This is very important. என்ன மேம் இந்த disulfide bridge எதுக்கு மேம்? It is formed between the cysteine residues. What is special about cysteine? ஏன் இந்த cysteine residuesல மட்டும் disulfide bond form ஆகுது? Why not in any other residues? Why not in any other amino acid? Because பசங்களா ரொம்ப முக்கியம், ரொம்ப ஈஸியும் கூட. Cysteine is the one which contains sulfur. Okay, it is a sulfur containing amino acid. So a disulfide bond is formed only between the cysteine residues. Okay, so இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். This bond, and between whom are these bonds formed? Yes. So in mammals, insulin is synthesized as a prohormone, நான் already சொன்ன மாதிரி, which contain A chain, B chain and C peptide. ஒரு A chain இருக்கு, B chain இருக்கு, and ஒரு C peptide இருக்கு. Okay, so இதே என்னோட mature insulinல இது ஒரு NCERT diagram. Okay, so it is very important. They can definitely ask you. So என்ன நடக்குது பசங்களா? What is happening? So you have the removal of the C chain. Okay, and the A and B chain are joined. A chain, B chain, C chain. Where is it present? It is present in my proinsulin. Okay, only A and B chain, it's present in my insulin. That's it. Okay, yes. இதுதான் பசங்களா the entire technique. All of you just give me some 5 minutes. புரிஞ்சுக்கோங்க. In 1983, an American company called Eli Lilly prepared 2 DNA sequences corresponding to A and B chain. ஒரு A chain sequence, ஒரு B chain sequence. They prepare, okay, and introduce them into E. coli plasmid. So அவங்க எந்த organism யூஸ் பண்ணாங்க? Escherichia coli. ஒரு சின்ன பாக்டீரியால human insulin produce பண்ணாங்க. That was the first ever magic that happened in the field of biotechnology. Okay, to produce insulin artificially. Okay, what did they do? First human cell ல இருந்து insulin gene isolate பண்ணாங்க. They introduced it into a plasmid. Now this became a recombinant plasmid. This was introduced into a host. Who is the host here? The host was E. coli. Okay, now they cultured the E. coli. அப்ப E. coli culture பண்ணும்போது definitely this insulin gene will be expressed. The insulin gene will undergo transcription and translation, and they will produce insulin hormone, right? And finally they extracted insulin பசங்களா. Magic இது கண்டிப்பா ஒரு மேஜிக் தான். With a lot of effort. பாருங்க 1983ல தான் பசங்களா இன்சுலினை டிஸ்கவர் பண்ணாங்க. ஒரு less than 30 years. Okay, 30-40 years கிட்டத்தட்ட. Yes, எப்பயுமே E. coli ஹோஸ்டா எடுக்கிறாங்க. Yes, correct, because it has எதுக்கு எடுக்கிறாங்கன்னா அதுல வந்து நிறைய குட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு. இட் ஹாஸ் அ வெரி குட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அபிலிட்டி ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது அதுக்குள்ள அந்த பிளாஸ்மிட்ஸ் வந்து போய் நல்லா வந்து they are able to express. That is the reason. Okay, especially in insulin we use this. Yeah, புரிஞ்சதா? எல்லாருக்கும் இது புரிஞ்சதா? Any doubts here? Yes. So this is what is your humulin பசங்களா. கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் தான்.
ஓகே, நிறைய விதத்துல வருது. இப்போ இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் முன்னெல்லாம் இன்ஜெக்ஷன் மாதிரியே இருக்கும், இப்பெல்லாம் இதே மாதிரி எக்ஸாக்ட்லி இதே மாதிரி பென் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் வருது. ஓகே, யூ கேன் புட் த மெடிசின் இன், யூ கேன் செலக்ட் த டோசேஜ் அண்ட் தட் இஸ் லெஸ் பெயின்ஃபுல். நிறைய விஷயம் இருக்கு பசங்களா. அண்ட் இட்ஸ் ஆல்சோ ஹியூஜ் மார்க்கெட், அது இன்னொரு விஷயம். கரெக்டா? எல்லா கம்பெனி, யூ ஹேவ் சிப்லா, யூ ஹேவ் மெனி அதர் கம்பெனி, சன் பார்மசி, அந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ் ஆர் தேர் விச் ஆர் ப்ரொடியூசிங் பெட்டர் இன்சுலின். எஸ், HIN2 தானே ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாங்க. HIN2ன்றது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம். நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறது ஒரு ரீகாம்பினன்ட் ப்ராடக்ட். எஸ், தட் இஸ் a ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம். புரிஞ்சு போலாமா? கேன் வி கண்டினியூ? எஸ். இப்போ ஜீன் தெரப்பினா என்னன்னு பார்ப்போம். சொல்லுங்க பசங்களா, ஜீன் தெரப்பி அப்படின்னா என்ன? வாட் டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பை ஜீன் தெரப்பி? Gene therapy is treating genetic disorders. என்ன மேம் ஜெனடிக் டிசார்டர்ஸை ட்ரீட் பண்ண முடியுமா? எஸ் பசங்களா, இட் கேன் பி ட்ரீட்டட். நாட் எவ்ரி டிசார்டர். ஓகே, இதனால என்னால டவுன் சிண்ட்ரோமை ட்ரீட் பண்ண முடியுமா? ட்ரீட் பண்ண முடியாது. கிளைன்ஃபெல்டர்ஸை ட்ரீட் பண்ண முடியுமா? ட்ரீட் பண்ண முடியாது. சர்டன் ஜெனடிக் டிசார்டர்ஸ் கேன் பி ட்ரீட்டட் பசங்களா. Okay, one such novel approach or new approach is gene therapy. இது ரொம்ப ரீசெண்டா. Everything was 1980s 1990s. அப்பதான் பசங்களா இந்த gene therapy எல்லாம் நம்ம ஒரு bloom ஆச்சு. Okay, the entire biotechnology bloomed very later. Okay, if a person is born with a hereditary disease, can a corrective therapy be taken for such a disease? Okay, ஒரு 30 years back there was no answer for this. அவ்வளவுதான், அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டே இல்லைன்னு தான் சொல்லுவோம். பட் நவ் தேர் ஆர் பாசிபிள் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ், தோ இட் இஸ் எக்ஸ்பென்சிவ். கண்டிப்பா ஜீன் தெரப்பி ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் தான் பசங்களா. ஓகே, a normal middle class Indian family cannot afford this. ஓகே, பட் இட் இஸ் கிவிங் அஸ் அ ப்ராஸ்பெக்ட். நான் ஒரு குட்டி ஸ்டோரி சொல்றேன், இதை முடிச்சுட்டு ரீசெண்டா நடந்தது, ஒரு 2 years முன்னாடி நடந்தது ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்றேன் இந்தியால ரிகார்டிங் ஜீன் தெரப்பி. ஓகே, எஸ். So gene therapy is a collection of methods that allows the correction of a gene defect that has been diagnosed in a child or embryo. இது ரொம்ப முக்கியம் பசங்களா. ஓகே, ஒரு குழந்தை ஒரு 5 வயசு வரைக்கும் இல்ல ஒரு எம்பிரியானிக் ஸ்டேஜ்ல மட்டும்தான் என்னால ஜீன் தெரப்பி பண்ண முடியும். அதே ஒரு அடல்ட் ஆயிட்டாங்க, 18 20 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு, என்னால ஜீன் தெரப்பி பண்ண முடியுமா மேம்? ரொம்ப கஷ்டம் பசங்களா. ஜீன் தெரப்பி இஸ் when the baby it's in the embryonic stage or in the child. Here genes are inserted into a person's cells and tissues to treat a disease. Correction of genetic defect involves delivery of a normal gene into the individual or embryo to take over the function of and compensate for the non-functional gene. எப்படி பசங்களா ஒருத்தங்களுக்கு genetic disease வருது? எப்படி வருது? Because the gene which they have is not functional. அந்த ஜீன் வந்து ஒழுங்கா ஃபங்க்ஷன் பண்ணல. சோ என்ன சொல்றாங்கன்னா, they are introducing a functional gene. ஓகே, ஒரு கரெக்டான ஜீன் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க. கரெக்டா? இப்போ ஒரு கிளாஸ்ல ஒருத்தங்க வந்து ஒரு வேலையை கரெக்டா பண்ணாட்டி என்ன பண்ணுவாங்க? we tend to replace them. சோ அதுதான் நம்ம சொல்றோம் ஜீன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பின்னு கூட சொல்லுவோம் இந்த ஜீன் தெரப்பியை. ஓகே, see here, this is a therapeutic transgene. ஓகே, இதுதான் என்னோட டார்கெட் செல். Now what I am doing, I am introducing this therapeutic transgene into my cell. Okay, now my cell is able to produce the protein. Okay, it's able to produce something which was not produced earlier. முன்னாடி அதனால அந்த புரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியல. That is why they were defective. இப்போ அவனால புரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுது. So that's how we are treating gene therapy பசங்களா. யாருக்காவது ஏதாச்சும் எக்ஸாம்பிள் தெரியுமா? Do you guys remember any example? It is ADA deficiency பசங்களா. So what is this ADA deficiency? We call it as adenosine deaminase deficiency. Okay, so what is this ADA enzyme? Does anyone know what is ADA enzyme? Detail சொல்லித்தரேன், அதோட ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே சொல்லித்தரேன். What is ADA enzyme? It is an enzyme called adenosine deaminase. Okay, இந்த enzyme எதுக்கு முக்கியம்னா, it is very important. Hi Tranita, it is very important for the development of T lymphocytes. என்னோட T lymphocytes develop ஆக இந்த enzyme ரொம்ப முக்கியம் பசங்களா. ஓகே, அதே என்னோட பர்சன்ல இந்த ADA enzyme கிடையாது.
Okay, there is no ADA enzyme because of improper gene. So what will happen? There will be no T lymphocytes. Okay, no T lymphocytes na immunity romba koranjirum. Less immunity. It is going to lead in a disease called SCID, severely combined immunodeficiency. Enna cause panna pasangala idu? Severely combined immunodeficiency. Ma'am, இன்னொரு immunodeficiency எங்கேயோ படிச்சிருக்கோமே ma'am. AIDS, acquired immunodeficiency. சொல்லுங்க பசங்களா. AIDS க்கு SCID க்கு என்ன difference? AIDS is caused by the destruction of T lymphocytes by virus. Okay, whereas this is caused due to less enzyme. என்னோட adenosine deaminase ரொம்ப குறைவா இருக்கு. Okay, புரிஞ்சதா பசங்களா? What is SCID? If this is clear, we will continue. இப்போ வந்து இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி பண்ணாங்கன்னு பாப்போம். Yes, yes or no? Please do respond. Okay. Now, ADA deficiency can be cured temporarily by bone marrow transplantation or enzyme replacement therapy. Okay, yes, it is not curable. ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க. இதுக்கான ஒரு பர்மனன்ட் ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது. அது ஏன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். Okay, so however, these modes of treatment proved to be cumbersome and expensive since they were not providing a permanent solution. திருப்பி 2 மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி திருப்பி போய் இன்ஜெக்ஷன் போடணும்னா கஷ்டம் தானே ஒரு நார்மல் ஃபேமிலிக்கு. Okay, so that's very important. So என்ன மேம் பண்ணாங்க இதுல? They actually isolated இந்த மாதிரி நம்மளோட bone marrowல இருந்து they isolated the lymphocytes பசங்களா. Okay, I think I have the entire process. The entire process is here. Okay, as a first step towards gene therapy, lymphocytes from the blood of the patient are grown in a culture outside the body. So what did they do? They basically culture the lymphocytes. Okay, இப்போ அந்த lymphocytesல they added a cDNA copy. யாருக்காவது தெரியுமா what is cDNA? What is cDNA பசங்களா? cDNA னா என்ன? It is complementary DNA, right? What is complementary DNA? Complementary DNA னா என்ன பசங்களா? I will explain that also quickly. Okay, one second. So imagine this is my DNA. Okay, so DNA ல இருந்து என்ன வரும்? RNA. Okay, RNA ல இருந்து DNA திருப்பி synthesize பண்ணுவல்ல அததான் நம்ம cDNA ன்னு சொல்றோம். We use reverse transcriptase. Okay, cDNA is complementary DNA. Yes. புரிஞ்சுதா பசங்களா? The DNA that is produced from RNA is called cDNA, reverse transcription. Super. Okay, நான் என்ன பண்றேன்னா the cDNA copy of my functional gene. What is my functional gene? ADA. So என்னோட ADA gene வந்து ஒரு cDNA copy ஆக்கி I'm basically introducing it into that culture. I have a culture, I have the lymphocytes in it. Okay, ஒரு retrovirus மூலியமா I'm using a retrovirus. Okay, and through that retrovirus I'm introducing the cDNA. That's very important. Is then introduced into this lymphocyte which are subsequently returned to the patient. இப்போ என்ன நடக்கும் பசங்களா? அந்த lymphocytesல போய் அந்த cDNA போய் they will multiply, they will express, they will be able to produce that enzyme. Okay, now slowly the 4-year-old girl, so in the entire treatment was done on a 4-year-old girl, okay, in US, and slowly the 4-year-old girl started developing immunity. ஒரு நாள் இல்ல 2 நாள் இல்ல ரொம்ப மாசங்கள் ஆச்சு இந்த ஒரு process நடக்க. Okay, இது ஏன் அப்பப்ப பண்ணணும்? Why should it be done again and again? Yes, any idea? Why should it be done again and again? Because பசங்களா they are not immortal, they are immortal. கிடையாது கரெக்டா? They are basically mortal, they keep dying. lymphocytesக்கு ஒரு லைஃப் ஸ்பேன் இருக்கு. சோ அந்த lymphocytes வந்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இறந்துரும். சோ திருப்பி அவங்க வந்து இன்ஜெக்ஷன் எடுக்கிற மாதிரி ஆயிரும். Yes, lymphocytes containing functional AD அதுக்கு தான் நிறைய இன்ஜெக்ஷன்ஸ் காமிச்சிருக்காங்க.
So however, if the gene isolate from marrow cell producing ADA is introduced into the cell at early embryonic stage, ஒரு குழந்தையா இருக்கும்போது, குழந்தை கூட இல்ல, fetal stage கூட இல்ல, embryonic stage, 3 மாசத்துக்குள்ள, if we try to do this treatment, there is more efficiency here. Okay, it could be a permanent cure. Kekalam, gene therapy is not a permanent cure. Explain. What is the reason? The lymphocytes are definitive. Okay, they die after a long time. So this needs repeated injection pasangla. Okay, இதே மாதிரி ஒரு disease, ஒரு scenario recent-ஆ நான் கேள்விப்பட்டேன். SMA ன்னு சொல்லி ஒரு disease இருக்கு, spinal muscular atrophy. இது ஒரு genetic condition தான். இந்த disease-க்கான ஒரு injection, gene therapy injection cost around 16 crores. Okay, 16 crore இந்த ஒரு injection, இந்த ஒரு disease-க்கான gene therapy injection, which is not available in India. It has to be imported from other countries like US. Okay, so அதுக்கான tax, GST மட்டுமே it is in lakhs. Okay, so I saw it in Instagram. Many people are raising funds for this SMA the gene therapy. Have you guys heard about it? Okay, இந்த மாதிரி நிறைய விதமான gene therapies இருக்கு பசங்களா. There are spinal muscular atrophy na enna ma'am na, it is a condition where the muscles have lost their property to relax, contract. Okay, and the normal milestones irukadu. That is the one which happens due to SMA. Okay, yes. நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம molecular diagnosis. ஆனா gene therapyன்றது ரொம்ப ஒரு பொட்டென்ஷியலான ஒரு விஷயம் பசங்களா. So if in case, if you guys wish to do biotechnology in the future, okay, gene therapy is where you can find a lot of scope. Okay, கண்டிப்பா நிறைய scope இருக்கு. Next, molecular diagnosis. Diagnosis na enna ma'am? Diagnosis is actually finding out if you have a disease or not. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நீங்களா future doctors ஆக போறீங்க. Diagnosis is very very important. And diagnosis க்கு என்ன யூஸ் பண்ண போறீங்க? You are going to use biotechnological tools. That's the highlight pasangla. Okay, early diagnosis of the disease is very important. Using conventional method of diagnosis, okay, like serum and urine analysis, the detection is not possible. Early diagnosis ka serum and urine use agadu. You have to use your DNA, ELISA test, antibody test, okay, PCR, molecular antibodies, monoclonal antibodies. இந்த மாதிரின high level technologies தான் நம்ம follow பண்ணணும். Okay, so you have recombinant DNA technology, polymerase chain reaction, enzyme linked immunosorbent assay are some of the techniques that serve the purpose of early diagnosis. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, so இதுல நீங்க முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது ELISA. ELISA is based on the principle of antigen antibody interaction. இதே ஒரு question கேட்கலாம். Okay, I have worked on animal cell culture. Okay, நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கேள்விதான். அனிமல் செல் கல்ச்சர் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு புரிஞ்ச அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கோங்க. ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க, கண்டிப்பா சொல்றேன். ஓகே, ஸோ அனிமல் செல் கல்ச்சர்ல ஐ ஹவ் யூஸ்ட் earthworm செல்ஸ் கல்ச்சர் பண்ணியிருக்கேன், vertebrate செல்ஸ் கல்ச்சர் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஐ ஹவ் ஒர்க் வித் டிஃப்ரெண்ட் ஆசேஸ். இந்த மெட்டபாலிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கம்பேர் பண்ணியிருக்கோம். பெனிசிலின் இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்கோட எஃபெக்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். எப்படி வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் நம்மளோட செல்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுது, நம்மளோட இன்வெர்டிபிரேட்ஸ்க்கும் வெர்டிபிரேட்ஸ்க்கும் எப்படி எவல்யூஷனரிலி எவ்வளோ சிமிலாரிட்டி இருக்கு, ஃபங்க்ஷன் வைஸ், மெட்டபாலிக்கலி, இம்யூனாலஜிக்கலி என்ன மாதிரி சிமிலாரிட்டி இருக்கு, அது ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஒர்க். இன்னொரு ஒர்க் ஐ ஹவ் ஆல்சோ ஒர்க்ட் இன் பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர். நிறைய பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, இந்த மாதிரி பொட்டாட்டோட ட்ரவுட் வெரைட்டி, ட்ரவுட் ஸ்ட்ரெஸ் வெரைட்டிஸ், ஓகே, சலினிட்டி ஸ்ட்ரெஸ்ல எப்படி பொட்டாட்டோ வந்து டெவலப் ஆகும், வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ்ல எப்படி பொட்டாட்டோ டெவலப் ஆகும், அந்த மாதிரின ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஐ ஹவ் ஒர்க் வித் பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் and animal tissue culture as well. Yes, so இது ரெண்டுமே ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். இதுல பேசிக்கா டெக்னிக்ஸ் என்னன்னா மோஸ்ட்லி செல் கல்ச்சர் டெக்னிக்ஸ் தான். மாத்தி செல்லை கல்ச்சர் பண்ண வேண்டியது தான். லாமினார் ஏர்ஃப்ளோ சேம்பர்ல, அப்புறம் மைக்ரோஸ்கோப்ல செல்ஸ் அப்சர்வ் பண்ண வேண்டியது, ஸ்டெய்னிங் பண்ண வேண்டியது, எத்தனை செல்ஸ் உயிரோட இருக்கு, எத்தனை செல் இறந்துருக்கு, அந்த மாதிரி கவுண்ட் பண்ண வேண்டியது, அந்த ஒரு வேலை பார்த்துருக்கோம். பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் எல்லாம் செம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதெல்லாம். ஓகே, ஸோ ஒரு சின்ன ஐ திங்க் வி கிரூ பொட்டாட்டோன்னு நினைக்கிறேன். பொட்டாட்டோ லீஃப்ல இருந்து வி வேர் ஏபிள் டு கெட் பேக் த
entire plant. Okay, we use this in the lay solirpen somatic hybridization and the techniques pannirkom and the media prepare pannirkom. So nariya vishayam pannirkom. Plant tissue culture and animal tissue culture, they're my primary work, research work. Okay, so other thavara I have also started working with this CRISPR-Cas இந்த gene silencing method இருக்குல்ல அது ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். இந்த அளவுக்கு எக்ஸ்போஷர் இருக்கு. பட் ரிசர்ச் ஓரியன்டட் எல்லா டாபிக்ஸும் சரி இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து ரிசர்ச் இது பண்றாங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் அண்ட் ஐ கேன் ஈவன் டெல் தெம் வாட் தே கேன் டூ ஃபர்தர். அந்த அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கு. எஸ், we shall continue. Okay, so what is happening here? You have the antigen. So antigen will, yes, correct. யாரோ சொன்னாங்க HIV ஓட preliminary test தான மேம் ELISA. சூப்பர், கரெக்ட். ஓகே, ஸோ ELISA வந்து நம்ம வைரஸ் வந்து டிடெக்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணுவோம். நிறைய என்ன சொல்றது, டு ஃபைண்ட் அவுட் எனி கைண்ட் ஆஃப் antigens that are present, we use ELISA. Okay, so this is what is happening. You have a secondary antibody that is attached to the substrate and that is going to form a colored reaction. Okay, yes, we should continue. பாருங்க, இது எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம்னா, இது என்ன? Can anyone tell me what is this? Can anyone tell me what is this? Let me see how many of you will guess it right. அது ஏதோ ஒரு சிமிலரா தெரியல, நம்ம ஹியூமன் பீயிங்க்கும் இதுக்கும் ஒரு சிமிலாரிட்டி தெரியல. They are culturing ear, human ear on a mouse. See how interesting it is. Yes, it is ears. Okay, animals that have had their DNA manipulated to possess and express extra gene are known as transgenic animals. Yes, I'm not joking. This is happening. So recently I also read, இது வந்து ரொம்ப ஒரு 4 மாசத்துக்கு முன்னாடின நியூஸ்னு வெச்சுக்கலாம். Heart, they've actually developed a heart in pig, okay, which is very similar to human heart. ஓகே, எங்கெங்கயோ போயிடுச்சு பசங்களா பயோடெக்னாலஜி. இது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரியல. ஹியூமன் IVF எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. யூட்ரஸ் இல்லாமே, ஒரு மதர் இல்லாமே ஒரு குழந்தை வந்து டெவலப் பண்ற ஒரு சென்டர் ஓபன் பண்ணியிருக்காங்க. ஐ திங்க் இன் சம் யூரோப்பியன் கண்ட்ரி. ஓகே, வி கால் இட் as டெஸ்ட் டியூப் பேபிஸ் கூட கிடையாது இப்போ. இட் இஸ் the baby will be completely modernized. எல்லாமே அது ஆர்டிஃபிஷியல் womb கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. wherein you can choose the intelligent, you can choose the color, you can choose the IQ, you can choose the gender, everything you can choose it since. Yes, அப்ப நல்ல காது கேக்கும் அதுக்கு. எஸ், கரெக்ட். ஸோ எங்கெங்கயோ போயிடுச்சு பசங்களா பயோடெக்னாலஜி. நீங்க நினைக்கிற மாதிரி கிடையவே கிடையாது. வாட் யூ ஆர் லேர்னிங் இன் திஸ் சப்ஜெக்ட் இஸ் வெரி வெரி லெஸ். ஓகே, transgenic rats, rabbits, pigs, sheep, cow and fish have been used to produce over 95% of all existing transgenic animals are mice. மைஸ் தான் நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம். சாதாரணமாலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க பசங்களா மவுஸ் உங்க ப்ராஜெக்ட்க்கு. ஓகே, it is not the mouse which runs around in your house. We cannot use that. Okay, there are certain species of mouse which you have to use. ஓகே, ஒரு ப்ராஜெக்ட்க்கு இத்தனை மவுஸ் தான். நீங்க எதுக்கு இந்த மவுஸை யூஸ் பண்றீங்க, இதனால சொசைட்டிக்கு என்ன பெனிஃபிட், இதனால என்ன அவுட்கம், நீங்க எல்லாமே அதை சொல்லி தெரிவிச்சாதான் they will approve you mouse. ஓகே, நிறைய விஷயங்க இருக்கு அதுல. Yeah. Why are we using transgenic animals? Production of new biological products, safety testing of vaccines, safety testing of chemicals, study of a disease, studying normal physiology and development, replacement of defective parts and growing spare organs. இப்பதான் இதை பார்த்தோம் நம்ம. Just now we saw. Hi, where did you go crazy dude? Yes. Now, let's talk about it. இது பாருங்க பசங்களா, mouse cell trickled into growing outer portion of a human ear which can now be surgically connected to a normal human. Okay, how interesting it is. See, transgenic animals can be specifically designed to study how the genes are regulated, how they affect the normal function. நான் இங்க ரீசெண்டா பார்த்தேன் IISc-ல. when I visited IISc, அங்க என்ன பண்றாங்கன்னா மவுஸுக்கு breast cancer induce பண்றாங்க. Okay, they are inducing breast cancer to a mouse. Okay, and they are seeing how is the cancer progressing, எப்படி அந்த cancer progress ஆகுதுன்னு பார்க்கறாங்க. Okay, அப்புறம் சில மெடிசின்ஸ் கொடுக்கறாங்க. And how is that medicine working on the treatment?
Okay, they're trying to understand the development of a disease. They're trying to understand the treatment of a disease. நிறைய விஷயம் பண்றாங்க பசங்களா. Okay, இந்த மாதிரி Alzheimer's disease, they are inducing Alzheimer's to a mouse. Okay, they're trying to give different dosage of medicines. Okay, ஆனா mouse பாவம். I totally understand. Mouse, rabbit. Okay, mouse and rabbit தான். mouse first, அதுக்கு அடுத்து rabbit யூஸ் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப ரேர் கேஸ்ல தான் monkeys எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. Okay, so they are used to study a disease. They are used to study the normal physiology. Okay, எப்படி நமக்கு தெரியுது? இவ்ளோ விஷயங்கள் நமக்கு எப்படி தெரியுது ஒரு human being பத்தி? Right? Here in case of medicine, we guys use dead bodies. But when you come to a even more narrow sense, we need to use organisms which are similar to us, mammals. Okay, that is what is happening. Oh, okay. Oh, no problem. Okay. Yes, hello Kingster. So by introducing genes from other species that alter the formation of this factor and studying the biological effect, இது எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்னு உங்களுக்கு தெரியாது பசங்களா. So I have handled mouse. Okay, ரொம்ப கஷ்டம், ரொம்ப பயந்தேன். But I have handled mouse. Okay, அவங்களுக்கு injection பண்றது, injection போடுறது, okay, trying to test their glucose levels. So it was all very interesting, very interesting part. Many transgenic animals are designed to increase our understanding of how genes contribute to the development of disease. நான் இப்பதான் சொல்லி முடிச்சேன். Any kind of cancer, pancreatic cancer, breast cancer, okay, Alzheimer's disease, and the மாதிரி neural diseases they are used to treat. Okay, these are specially made to serve as models for human diseases, so that investigation of new treatments for diseases is made possible. Okay, today transgenic model exists for many human diseases. இது ரொம்ப முக்கியம் பசங்களா நீட்டுக்கு. Cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis, Alzheimer's. ஏதோ ஒரு படத்துல 7ஆம் அறிவு படம் பார்த்திருக்கீங்களா? Have you guys seen 7ஆம் அறிவு? சூர்யாஸ் மூவி. கொஞ்சம் பழைய படம் தான் உங்க ஏஜுக்கு. பார்த்திருக்கீங்களா அந்த படத்தை? எனிபடி நிறைய வாட்டி டிவில எல்லாம் போடுவாங்க. Have you guys seen it? அந்த இதுக்கும் நம்ம பயோடெக்னாலஜிக்கும் ரொம்ப தொடர்பு இருக்கு. எஸ், யா, பார்த்திருக்கீங்க கரெக்டா? சோ அதுல என்ன பண்ணுவாங்க? they work with என்ன நடக்குது அங்க அந்த ஒரு படத்துல என்ன நடக்குது? they are trying to என்ன சொல்றது, induce. Okay, they are trying to induce the ancestral gene. ரைட்? அது உண்மையிலே நடக்குமா மேம்? கண்டிப்பா நடக்க சான்ஸ் இருக்கு பசங்களா. அதனாலதான் அது ஒரு படமா எடுத்திருக்காங்க. நம்ம எல்லாருக்குள்ளயுமே ஒரு ஜீன்ஸ் இருக்கு. those genes can get activated at any point of time. Okay, உங்க ancestral geneன்றது சும்மா கிடையாது. it is not at all a joke. Okay, so உங்க ancestors வந்து ஒரு வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்குள்ளேயும் அந்த வேலை பார்க்கறதுக்கான திறமை இருக்கும். yes, that is 100% true. so நான் படிச்சிட்டு இருக்கும் போது தான் அந்த படம் வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு. ரைட்? so it was a very relatable movie. அது யூஜி படிச்சிட்டு இருக்கும் போது. yes, so medicines that required to treat certain human diseases can contain biological products, but such products are often expensive. கண்டிப்பா இது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான ப்ராசஸ். ஓகே, ஒரு கிட்டுமே பசங்களா ஆயிரக்கணக்கில் இருக்கும். ஓகே, we have to beg our HODs, எங்களுக்கு அந்த கிட்டு கொடுங்க, எங்களுக்கு அந்த கிட்டு வாங்கி கொடுங்க, because it's quite expensive. Okay, transgenic animals that produce useful biological product can be created by the introduction of the portion of DNA which codes for a particular product, such as human protein called alpha-1 antitrypsin. Okay, இது ரொம்ப முக்கியம். இது NCERT-ல கொடுத்திருக்காங்க. alpha-1 antitrypsin is used to produce அது வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்கன்னா in the treatment of 𝑬𝒙𝒑𝒂𝒏𝒅𝒊𝒔. இது எப்படிப்பட்ட ஒரு ப்ராடக்ட்? ஒரு பயாலஜிக்கல் ப்ராடக்ட். What is 𝑬𝒙𝒑𝒂𝒏𝒅𝒊𝒔? Anybody? What is 𝑬𝒙𝒑𝒂𝒏𝒅𝒊𝒔? படிச்சிருக்கீங்க respiration chapterல? Anyone remembers? Okay, this was Tracy, a transgenic ewe, genetically modified to produce a human protein called alpha-1 antitrypsin in the year 1990 to 97. 7 வருஷம் கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க. Research is another level of dedication பசங்களா. அதை வந்து பெருமையா நான் சொல்லிப்பேன். டாக்டர்ஸ்னா கூட ஒரு மிஞ்சி போனா ஒரு 10 வருஷம் படிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் they get into a job, they just settle their life. But researchers, they have to dedicate their whole of the life.
ஓகே, இப்போ பிஜி முடிக்கணும், பிஜி முடிச்சு சிஎஸ்ஐஆர் எக்ஸாம் எழுதணும், அதுக்கப்புறம் பிஹெச்டி பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் டாக் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் ஃபெலோஷிப் பண்ணணும், எக்கச்சக்கமா இருக்கு. ஒரு 20 வருஷம் ஒருத்தங்க வந்து கஷ்டப்பட்டா மட்டும்தான் சயின்டிஸ்ட் ஆக முடியும். ஓகே, and I'm very proud to say that I am beginning my research career. Okay, so research is always fascinated. Okay, இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆல்ஃபா 1 ஆன்டிடியூட்ஸ். ஓகே, யூஸ்வலா நான் பேச மாட்டேன், நீங்க ரிசர்ச்னு கேட்டோடனே என்னோட ரிசர்ச் மெமோரிஸ் எல்லாம் ட்ரிகர் ஆயிடுச்சு. ஓகே, சிமிலர் அட்டெம்ப்ட்ஸ் ஆர் பீயிங் மேட் ஃபார் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் பீனைல் கீட்டனோரியா அண்ட் சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசிஸ். ஓகே, இந்த இயர் 1997 the first transgenic cow, முதல் transgenic cow எது பசங்களா? It is Rosie. Okay, what is this Rosie doing? It produced a human protein enriched milk. What is human protein enriched milk? It is human alpha lactalbumin. Okay, இந்த human alpha lactalbuminன்றது முதல்ல breast milkல தான் அதிகமா இருக்கும். So what they try to do, they try to produce a cow which can produce a milk which is very similar to breast milk. Rosie, yes, மறந்துடாதீங்க, அதுல இருக்க புரோட்டீன் பேர் என்ன? ஆல்பா லாக்டால்பியூமின். சோ குழந்தைகள் கூட நம்ம நம்பி இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஜெனிக் கவோட மில்க கொடுக்கலாம். எவ்வளவு இருந்துச்சு பசங்களா? 2.4 grams per liter. This number is also very very important. Okay, that's your transgenic cow. Vaccine safety, இத பத்தி கண்டிப்பா பேசணும். ஒரு வேக்சின் இப்ப வந்துச்சு, கோவிட் ஷீல்ட், கோவேக்சின் எல்லாம் வந்துச்சு. Do you think it came into the market just like that? No, not at all. So முதல்ல ஒரு வேக்சின் கண்டுபிடிப்பாங்க பசங்களா. Those vaccine will be tested in lower organism like mouse. Okay, they will be tested on monkeys, dogs, primates. அவங்கள டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. So அது டெஸ்டிங் முடிஞ்சது, they come for clinical analysis or clinical trials. Okay, especially இது வந்து நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல நடக்குது. ஓகே, என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள், அந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு வந்து அவ்வளோ மெடிசன் இல்லை, மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி இல்லை, இல்லை அவ்வளோ ரிச் இல்லை, அவங்க ஃப்ரீயாக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி கூப்பிட்டுப்பாங்க. Okay, the doctors or the hospital will call and they are going to try new medicine, new vaccines on them. So பாப்பாங்க, நிறைய பேர் கன்சென்ட்டோட பண்றாங்க, நிறைய பேர் பேஷண்டோட கன்சென்ட்டோட பண்றாங்க, நிறைய பேர் பேஷண்டோட கன்சென்ட் இல்லாமையும் பண்றாங்க. Okay, I can tell it very openly. So பேஷண்டோட கன்சென்ட் எடுத்து பண்றது லீகல், பேஷண்டோட கன்சென்ட் இல்லாம பண்றது இல்லீகல். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி நியூ ட்ரக்ஸ், நியூ வேக்சின்ஸை ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள்ல ட்ரை பண்ணுவாங்க, டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, அவங்க பாடியில இருக்க எஃபெக்ட்ஸை பார்ப்பாங்க, அந்த எஃபெக்ட் குட்டா இருக்கா பேடா இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க. ஒன்லி இஃப் தே ஆர் எஃபெக்டிவ், ஐ எம் நாட் ஜோக்கிங், ஒன்லி இஃப் தே ஆர் எஃபெக்டிவ் இட் வில் கம் இன் டு த மார்க்கெட், ஆர் எல்ஸ் இட் வில் நாட் கம். ஸோ ஒரு மெடிசனும் வருதுல்ல பசங்களா, especially this medicines for heart disease, medicine for neural diseases, okay, medicine for cancer, they all come after your clinical diagnosis. Okay, clinical trials ன்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கே minimum 5 to 6 years ஆகும். Okay, for a medicine to come into market, it will take 5 to 6 years. But COVID was an emergency situation. கரெக்டா? கோவிட் வேக்சின் மட்டும் இல்லாட்டி இந்த உலகத்தை காப்பாத்திருக்கவே முடியாது. So everything was very very fast. Okay, the approval was very fast, the team was very fast. பூனேல இருக்கு நம்ம கோவிட் ஷீல்ட், கோவேக்சின் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஒரு லேப் வந்து பூனேலையும், ஐ திங்க் ஒன் மோர் இஸ் இன் திருப்பதி, ஐ எம் நாட் வெரி ஷியோர், பட் பூனே ஐ எம் வெரி ஷியோர். பூனேல ஒரு கவர்மெண்ட் ரிசர்ச் சென்டர் இருக்கு. ஸோ அங்கதான் இந்த வேக்சினை வந்து தயாரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க, பாரத் பயோடெக்னு சொல்லி ஒரு கம்பெனி. Okay, there was a government and a private organization which combined and they did this. So ஒரு வேக்சினுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய ஸ்டோரி இருக்கு பசங்களா. ஒரு வேக்சின், இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ சிப்லான்னு சொல்லி ஒரு கம்பெனி இருக்கு. ஓகே, அதே மாதிரி சன் ஃபார்மான்னு சொல்லி ஒரு கம்பெனி இருக்கு. எனக்கு இந்த 2 பேர் தான் சடனா ஞாபகம் வருது. 2 பேரும் ஒரே மெடிசன் தான் தயாரிப்பாங்க. ஓகே, ஒரே இதுதான் இருக்கும், காம்போசிஷன் ஒரே காம்போசிஷன் தான் இருக்கும். பட் இவங்களோட காஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும், ஒருத்தவங்களோட காஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். Okay, that's again a huge business. Okay, transgenic mice are being developed for use in testing the safety of vaccine before they are used on human. Transgenic mice are being used to test the safety of polio vaccine. நம்ம படிச்சோம். Okay, if it is successful and found to be reliable, they could replace the use of monkeys to test the safety of batches of the vaccine. The same thing we worked on.
என்னோட பிஜி ப்ராஜெக்ட் சேம் திங். ஏன் வந்து நம்ம மவுஸை கொல்லணும்? ஓகே, வை டோன்ட் வி யூஸ் செல் கல்ச்சர்ஸ்? ஓகே, லைக் வர்த்வார்ம் செல் கல்ச்சர் ஆகட்டும், இல்ல அனிமல் செல் கல்ச்சர் ஆகட்டும், செல் கல்ச்சர்ல ஏன் நம்ம இந்த மாதிரி சேஃப்டியை பார்க்க முடியாது? தட் வாஸ் த பேஸ் ஐடியா ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட். ஓகே, இஸ் தட் கவ் அலைவ்? நோ, தட் கவ் வில் நாட் பி அலைவ். அவங்களோட டிசெண்டன்ஸ் அலைவா இருப்பாங்க. ஓகே, it was actually 1990s அந்த மாதிரின டைம்ல. Yeah, chemical safety testing. இத பத்தி நான் கண்டிப்பா பேசணும் பசங்க. I have got a chance. I want to talk about it. Okay, so நிறைய இந்த காஸ்மெட்டிக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. லாரியல், மெபிலின், எத்தனையோ மேக், நிறைய காஸ்மெட்டிக்ஸ் இருக்கு. கேர்ள்ஸுக்கு நிறைய பேர் தெரியும், கரெக்டா? ஸோ எவ்ரி கெமிக்கல் வில் பி tested on animals. Before it is tested on human skin, it will be tested on animals. So இது வந்து ஒரு அனிமல் cruelty. தெரிஞ்சோ தெரியாமலையோ அது ஒரு அனிமல் cruelty தான். அதனாலதான் இப்ப நிறைய பேரு அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸை வந்து ஃப்ரீ ஃப்ரம் அனிமல் crueltyன்னு போடுறாங்க. ஓகே, ஸோ ஆல் தோஸ் ஒரு காஸ்மெட்டிக்ஸ், ஒரு கெமிக்கல்ஸ். ஓகே, அடுத்து என்னப்பா கெமிக்கல்ஸ் இருக்கு? நம்ம ஃபுட் ப்ராசஸிங். ஓகே, ஆல் தட் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் தட் வி யூஸ். ஓகே, class 1 preservative, class 2 preservative, class 3 preservatives நிறைய இருக்கு, ரைட்? ஆல் தோஸ் ஹேஸ் டு பி டெஸ்டட். நிறைய விஷயங்க பசங்களா, நம்ம இந்தியாவில் யூஸ் பண்ற நிறைய விஷயங்க யூஎஸ்ல பேண்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே, இது எனக்கு யாரோ சொல்லி கேள்விப்பட்டேன். நம்ம விக்ஸ் யூஸ் பண்றோம்ல, விக்ஸ் வேப்போரப் இஸ் பேண்ட் இன் யோர் US. ஓகே, we still have it today here in India, and even I am addicted to Vicks. That's a different thing. Okay, there are so many things which are banned in other countries, but it is used in India. Okay, yeah. Transgenic animals are made that carry genes which make them more sensitive to toxic substances to understand how the toxicity works. Okay, the toxic-ஆ அது எந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து they are going to affect. That is what this helps. Okay, yes. However, problems with transgenic technology also arise when the GM organism developed by one organization or country are claimed to have been developed by another country. All of you know that basmati rice story. எல்லாருக்கும் basmati rice story தெரியுமா? டெக்ஸ்ட் புக்லயும் கொடுத்திருக்காங்க. Yes, anybody knows that? The story of basmati rice. Yes or no? தெரியுமா? ஓகே, தெரிஞ்சிருக்கோங்க. we'll talk about it. What is biopatent? ரொம்ப சிம்பிள். நீங்க ஒரு இடம் வாங்கியிருக்கீங்க, கரெக்டா? அந்த இடத்தை என்ன பண்ணுவீங்க? முதல்ல உங்க பேர்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவீங்க, கரெக்டா? the same thing here. நான் ஏதோ ஒரு புது விஷயம் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், அதை முதல்ல நான் என் பேர்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். அதை வந்து கண்டுபிடிச்சது, அதை வந்து இன்வென்ட் பண்ணது, டிஸ்கவர் பண்ணது நான் தான் சொல்லி ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். அது பேர் தான் பேட்டன்ட். ஓகே, காப்பிரைட்ஸ் the same thing. Okay, a patent is a right granted to an inventor by the government which prevents others from commercial use of the invention. When patents are obtained for biological product or entities, they are called biopatents. Okay, இப்போ you have this first transgenic plant, that was tobacco, right? So அந்த tobacco வந்து கண்டுபிடிச்சவங்க வந்து patent எடுத்துப்பாங்க. So யாராச்சும் அந்த tobacco plant வந்து cultivate பண்ணோம்னா they should get the permission of the person who discovered it. Okay, that is what we call it as patent rights. Okay, you have your basmati rice case study. Rice is an important food grain, the presence of which goes back to thousands of years in agriculture, Indian agricultural history. Okay, there are around 2 lakh variety of rice in all over the world. So basmati rice belong to India. Okay, initially இப்போ கூட it is belonging to India, but ஒரு US company patented basmati rice in its name. நாங்க தான்ப்பா basmati rice வந்து இன்வென்ட் பண்ணோம், டிஸ்கவர் பண்ணோம், ஹைபிரிடைஸ் பண்ணோம்னு சொல்லி அவங்க பேர்ல எழுதிட்டாங்க. ஓகே, ஏன் இப்ப நம்ம இந்தியன்ஸ் போய் ஏன் கேட்டோம்னா நீங்க யாரும் கிளைம் பண்ணல, அதனால நாங்க கிளைம் பண்ணிட்டோம் அது எங்களுதுன்னு சொல்லி. So now every time a farmer grows basmati rice, he or she pays some amount. When he buys the seed, he pays some amount for that company. Okay, yes, an American company got patent rights on basmati rice to the US Patent and Trademark Office. Indian basmati rice was crossed with semi-dwarf varieties and claimed as an invention or novelty. Yes, indirecta, directave, indirecta, directave. So அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா
இந்தியன் பாஸ்மதி ரைஸையும் செமி டுவார்ஃப் வெரைட்டிஸ் நாங்க ஒன்றும் உங்களத காப்பி பண்ணல சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி இது எங்களது தான் சொல்லி அவங்க கிளைம் பண்ணிட்டாங்க. Okay, now what is happening? The patent has gone to US. Okay, so ஒரு கம்பெனி இருக்கு, இங்க நம்ம பெங்களூர்ல கூட இருக்கு அந்த கம்பெனி, மான்சான்டோன்னு சொல்லி. ஓகே, ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு பயோடெக் கம்பெனி. இட்ஸ் அண்ட் ஃபாரின் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபார்மர்ஸ்க்கு ரொம்ப நல்ல குவாலிட்டி சீட்ஸ் கொடுப்பாங்க. அப்சல்யூட்லி வெரி வெரி குட் குவாலிட்டி சீட்ஸ். டிசீஸ் வராது, நல்லா ஈல்டு கொடுக்கும், எல்லாமே சரி. பட் அந்த பிளான்ட்ஸ்ல ப்ரொடியூஸ் ஆகிற சீடை வந்து அவங்க திருப்பி ரீக்ரோ பண்ண முடியாது. தே ப்ரொடியூஸ் ஸ்டெரைல் சீட்ஸ். ஸோ திருப்பி சீட்ஸ் வாங்கணும்னா இந்த ஃபார்மர் வந்து திருப்பி அந்த கம்பெனி கிட்ட தான் போகணும். He has to buy those expensive seeds. See, everywhere there is business. You're too young to understand all this. Once you come out of your 12th standard, you will really understand everywhere. Everything is a business. Yes. புரிஞ்சதா பசங்களா? What I'm trying to explain to you guys. Biopatent. ஓகே, இது வந்து லேப்லயே நடக்கும் பசங்களா. சும்மா நம்ம வந்து ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு ரிசர்ச் ஐடியா எனக்கு இருக்குன்னு சொல்லி நீங்க வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டே உங்க ஃப்ரெண்டு அதே ஒரு ப்ரொபோசலா எழுதி போய் உங்க ஹெச்ஓடிட்ட காமிச்சிடுவாங்க. மேம், திஸ் இஸ் மை ஒர்க், ஐ டிட் இட். ஓகே, ஐ ஹவ் ஆல்சோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் இட். ஓகே, ஸோ இது ஃபுல்லாவே நான் யோசிச்சு சொல்லுவேன். த அதர் பர்சன் வில் ஜஸ்ட் திங்க் ஆஃப் இட். He or she will write a proposal and show it to the HOD. So whom will the HOD believe? The HOD will believe the one who showed it, right? That's what is biopatent. Okay, எல்லாம் business தான். Yes. Okay. Yeah. இங்க பாருங்க, இந்தியன் டர்மரிக் நீம் நம்ம வந்து அதை வந்து ஒரு 10,000 வருஷமா யூஸ் பண்றோம் ஸ்கின் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு. இப்போ எல்லா கம்பெனிஸும், எல்லா காஸ்மெட்டிக் கம்பெனிஸ்லயும் நீம் பேஸ்ட், டர்மரிக் பேஸ்ட். ஓகே, எவ்வளோ பிசினஸ் இருக்கு பசங்களா இதுல. இது பயோபேட்டன்ட். ஓகே, எஸ். இஃப் வி ஆர் நாட் விஜிலண்ட் அண்ட் வி டு நாட் இமீடியட்லி கவுண்டர் திஸ் பேட்டன்ட் அப்ளிகேஷன், other countries or individuals may encash on our rich legacy and we may not be able to do anything about it. Okay, இததான் நம்ம intellectual property rights ன்னு சொல்றோம். ஓகே, நம்மளோட அறிவுக்கும் ஒரு பேட்டன்ட் இருக்கு, right? Nothing comes free of cost. I agree with that. Okay, but never let anyone use your intelligence in a wrong way. Okay, நீ என்னோட பெர்மிஷன் கேட்டுட்டு பண்றியா? Absolutely fine. Absolutely fine. Okay, but when you don't take the permission of the owner, okay, it is against the law. It's against the law. Patenting is very very important. Okay, இல்ல நிறைய laws எல்லாம் இருக்கு பசங்களா, that we can discuss later. Okay, biopiracy. Biopiracy na enna pasangla? It is a term used to refer, இப்போதான் நான் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி சொன்னல அந்த research proposal story, அதே தான் biopiracy. Okay, refer to the use of bioresource by multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries and people concerned without compensatory payment. Okay, so that's about today's session. Actually எனக்கு 5 மணிக்கு இன்னொரு லைவ் இருக்கு. I thought of doing PYQs here, but I'm taking one more live in Master Tamil channel. Same chapter தான் எடுக்க போறேன் regarding board exam. So நாளைக்கு வந்து 2 சாப்டரோட PYQ பண்ணலாம். Cell cycle and cell division, application in biotechnology. And I have not forgotten, we have the NCERT question series also. அதையும் கண்டிப்பா we will restart, maybe tomorrow we can do it. இதை வந்து மத்தியானம் பண்ணிட்டு evening we can do the NCERT question series. Okay, yes. That's about the entire chapter பசங்களா. If you guys have any doubts, please do let me know. ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்கா இந்த சாப்டர்ல? ரொம்ப முக்கியமானது gene therapy, BT cotton, and that melidogyny incognita. Remember these 3 terms. Okay, yes. Okay pasangla, thank you so much. Do like, share, subscribe, and then the entire PDF is available for you to download. Okay, you can go and download it from the link that is given in the description below. Tissue culture மறந்துடாதீங்க. Tissue culture ல இருந்து கண்டிப்பா இந்த வருஷம் questions கேட்கப்படலாம். Okay, yes. எது மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோ போடுங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா. எஸ், என்னோட ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட்ஸ் இதெல்லாம். ஓகே, பயோடெக், மாலிகுலர் பேசிஸ், இம்யூனாலஜி. ஓகே, சில டாபிக்ஸ் எல்லாம் பயாலஜில சில டாபிக்ஸ் அப்படிதானா என்னமா அதுல வந்து நிறைய பேச முடியாது. இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ்ல we can talk a lot. ஓகே, human physiology, இந்த மாதிரி biotechnology, applications, okay, principles of inheritance and variation, we can talk a lot. Yes, thank you pasangla, take care, bye bye.